Coach, nice to get back in the win column with a 4-0 victory tonight. Yeah, what we wanted to do is persist today. We felt that we deserved the last two games. We'd done really well, and even though we were on a back-to-back, we felt that if we kept what we were doing, but took care of the turnovers and not give 2-on-1s and 3-on-1s, like some of those that we gave yesterday, we felt that we were going to come up on top, and the guys had that attitude and came out strong and stayed steady. Obviously, on a back-to-back, you don't want to be trailing coming to the third because it's tough. And we were leading, so it was good. And you need your goalie in that third period for sure to come up strong on those back-to-backs, and he did. So it was a real team effort. Real guys were extremely engaged, but they've been every game, so that's nothing new. But getting the results certainly helps. The last two games were a little frustrating because we felt we deserved better. But it's easy to get down and not show up, but it's the opposite. I think our guys are showing a lot of resolve, and when it pays, it's a little breather, and I'm real happy for the guys. Before Nilsson arrived, you talked about getting NHL goaltending, both the starting goaltender and the backup. How important has he been, and how good was he tonight with 45 seconds? I think coming in and getting a new opportunity, he's definitely showed us that. He not only belongs, but he performs at a high level, and he's given us some wins. And again tonight, he was very, very steady throughout the entire game. So I think Pierre did a really good job with him, and singling out some of the things that they needed to work on right off the bat. And I think they were sharp and quick at it, and it certainly looks like it's paying off. So he's a good person, extremely hardworking guy. So. It's great to see that. Do you have an update on Jack Rodwald? Yeah, he'll be out. He'll be out a couple of weeks, I think. How many, I don't know. So we'll see what we need to do for next game. Coach, dans les derniers matchs, on a souvent parlé d'efforts sans être récompensé avec des points de classement. Ouais. Ce soir, j'imagine que c'est très satisfaisant. Oui, absolument. On pense que quand on est revenu du break, on a travaillé très fort contre Pittsburgh, mais tout était contre nous autres. Là, une équipe qui venait de jouer 2 games, tout ça. Fait que le temps qu'on se plaçait un peu, les autres, ils avaient déjà scoré 3 buts, mais on avait 40 lancés chez eux. Fait qu'on avait beaucoup d'efforts de nos gars. On avait un super bon pushback. Un match d'après contre Détroit, 35-21, on méritait le match. On les avait outchancés 16-12. Et puis le dernier match contre Toronto hier, les 44-30 chez eux. Une équipe qui aspire à la Coupe Stanley, puis je pense que les chances de marquer, c'était 25-18 pour nous autres. Fait que c'était un petit peu frustrant de voir qu'on n'avait pas le résultat là, avec tout l'effort puis la qualité de jeu qu'on a mis sur la glace. Alors aujourd'hui, je pense que c'est juste le retour des choses. Mais j'aime beaucoup la résilience de nos joueurs, de continuer à accumuler les petits détails qui font que tu finis par avoir le résultat. Puis au-delà de la victoire, le fait d'avoir joué avec l'avance pratiquement du début à la fin de la rencontre, j'imagine que c'est aussi quelque chose dans le processus qui fait que c'est intéressant d'aller chercher. Oui, moi ce que j'aime, c'est que les gars étaient très très disciplinés, une structure presque parfaite en zone neutre. On le savait, c'est une équipe qui score des buts à partir de leur zone neutre. Il y a beaucoup ils prennent de l'élan, puis ils sont capables de garder la rondelle. On a vu une couple de joueurs essayer de passer à travers, mais on était très tight en zone neutre, puis c'était ça notre game plan. Mais on voulait être très agressif en zone offensive. Je pense que les joueurs ont été très très réceptifs puis très concentrés. Alors, je suis vraiment impressionné. Là. C'est un back-to-back. Là. C'est dur. Là. L'autre équipe a été ici hier soir et nous attendait. Fait que je pense que c'est une super belle prestation de nos joueurs. Yeah. I think he did very well. When you don't notice somebody on defense, it's like referees. That's great. They're doing a good job. And so I think that's exactly how I felt about him. I no mistakes, no turnovers. He didn't get beat once. He did very well. So I've had him before Team Canada quite a few years back. He was much younger. He was a good person, and so I see the same thing here. He's a smart player, and that's what he gave us tonight. He gave us some steady minutes. We'll see tomorrow what's available, and then we'll make decisions from there. Hey. Tomorrow we'll see what's happening with our defensemen. I'll tell you after that if we're going 7 or we're going 6 or who's in, who's out.